Привет, друзья! С вами Старая Гвардия. Продолжаем бродить по пустошам в игре Fallout 4. Ну что ж, пора нам пойти по I'm not сюжету. supposed to talk to people I don't know. Да ладно, завязывай. Болтаешься тут. Nice hat. Иди домой. 24-hour service. Only at Diamond City Surplus. Так, детектив. Ну, давай к детективу. Come on, Nikki. I'm just asking for your opinion. It'd be a great quote. He's my client, Piper. Why don't you learn not to snoop on a man's private affairs? Well, well, speak of the devil. You're back. And not with your son. What happened? Пайпер у меня красотка вот такая. Приодел я ее. Что она тут делает, интересно? Ладно, давай поболтаем. Where do you want me to start? The part where Kellogg turned out to be working for the Institute? Or the part where he told me they have Sean? The Institute? Oh, boy. I'm sorry, friend. Truly. That makes things considerably more complicated. He ain't kidding. Heck, Nick's a synth, and even he doesn't know how to get in. No synth does. Security protocols strip those memories out. I need to find a way. I've been investigating these creeps for over a year now. The Commonwealth's boogeyman. Feared and hated by everyone. True enough. Sometimes they snatch people in the middle of the night, and sometimes they leave old synths behind to remind us that they're out there, but to this day, there's one thing nobody really knows. Where the Institute actually is. Or how to get in. Exactly. But there's one person who has to know, right? The guy who just handed them Sean. Kellogg. Huh. Да завалил я его. Whatever you're thinking, it doesn't matter. He's dead. Yeah. Figures the Institute's only man on the outside wouldn't be the type to be taken alive. So, a murderer and a kidnapper gets his brains blown out by an avenging parent. Huh. Be a great ending if we didn't still have the biggest mystery in the Commonwealth to solve. He wasn't gonna talk. Even if I had a way of bringing him in alive. Gets his brains blown out. Huh. His brains. You know, we may not need the man at all. You're talking crazy here, Nick. Got a fault in the old subroutines? Look, there's a place in Good Neighbor called the Memory Den. Relive the past moments in your mind as clear as the day they happened. If anyone could get a dead brain to sing, it'll be Dr. Amari, the mind behind the memories. Who's this Dr. Amari? I'll let her give you her life story in person. Let's stay focused. I guess we're gonna need a piece of Kellogg's brain. Enough gray matter to bring to Amari and find out if this is going to work. Jesus, Nick. Gross. Seriously? I know it's grisly, but what choice do we have? We got no leads, nothing. That old Merc's brain just might have all the secrets we need to know. Actually, I think I already have something. Kellogg had this thing attached to his head. Cybernetics, huh? We may have just won the lottery. Whether we're riding this crazy brain train or not, we can't all go running across the Commonwealth, so who's coming with you? I have to go to the memory den either way, if I'm going to introduce you to Amari. But if you want to head there together, just say so. Так, кого взять-то с собой, а? Давай, ладно, пока с Престоном побегаем. Все еще. Потом, может быть, Ника возьмем. С Пайпер я бегал уже. The silent routine isn't getting us anywhere. I already have someone with me. I'll meet you there, Nick. All right. See you at the den. Don't worry. We're gonna get your boy back. Just
just a few more steps. Well, you two are out. I'm gonna do some more research. I'll be at the public if you need me. Да, детка, я к тебе вернусь. Чё, зря я тебя приодел в такой костюмчик. What are you gonna do with that? Так, что там, папка, голозапись. Так, исчезновение Эрла Стерлинга. Займемся мы этим. Клиент Вадим Бобров. Еще одно таинственное исчезновение 25-летний бармен из скамьи запасных. Один из владельцев, Вадим Бобров, заметил, что Эрл несколько дней не появлялся на работе. Привлек службу безопасности. ТТТТ. Так, понятно. У Эрла не было врагов, по крайней мере таких, кто мог бы пойти на убийство. Он живет один, так что узнать, нет ли у Вадима или кого-то запасных ключей. Понятно. Ладно. Ознакомиться с делами выполнено. Perfect. Так, чуть-чуть шмон навели. Загадочный незнакомец. Уже несколько лет по всей территории бывших США появляется сообщение о человеке, которого прозвали загадочный незнакомец. В лучшем случае он аморальный псих, в худшем опаснейший серийный убийца. Известно только его почерк. Появляется неожиданно, убивает безжалостно. Исчезает без единого слова. Насколько известно, у незнакомца нет соучастников, нет четкого метода выбора жертв, и он не оставляет никаких визитных карточек. На протяжении десятилетий его видели везде, от НКР до восточного побережья. Теперь он добрался до Содружества. Так, расследование, да? В длинном плаще и в шляпе. Ну, в общем, это отсылочка у нас к перкам, да. То есть, что у нас? Есть, короче, такая вот у нас. Вот она. Загадочный незнакомец. Ну, по-моему, во всех играх был этот перк. Если его вкачать, он там появляется и помогает в бою. Не знаю, никогда его не брал. По слухам, не очень хорошая штука. Ну, то есть, есть более интересные. Не то чтобы он плохой какой-то. Ну, без него всегда я проходил все игры, ничего не случалось критического. Ладно, заберем. Спать нельзя. Ms. Perkins. I'm glad you're here. We got a new case while you and Nick were out. Ready to put on the detective hat? Who's our client? A fisherman, whose family lives on the edge of the Commonwealth. Kenji Nakano. Mr. Nakano didn't leave many details. Said he'd go over everything when you meet him. But if you want my guess, missing person case. Guy had a worried look a mile long. Ну, это у нас, по-моему, на Фар-Харбор, да, задел. То есть сначала задание, дополнение Фар-Харбор. Не I'm busy сейчас. right now.
I'll check on this later. Suit yourself. But if I'm right about this being a missing person case, don't leave it for too long. Бля, Престон у меня такой вообще брутальный чувак. Так, ну что тут у нас ночь на дворе? Куда мы идем? Поговорить с доктором о море. Да, давно пора. Это у нас добрососедство будет. Сразу бежим в дом воспоминаний. Look, I don't like to brag, but I'm a lover and a fighter. Know what I'm saying? А, сука, придурок. Can't believe it. He looked just like Sammy, too. He sure as hell didn't act like him. Institute thinks they can replace people with Да sense уж. in this town? They got another thing coming. What am I gonna tell his mother? Hey, just your friendly neighborhood watch. Shooting down. Еще большой дом. Тут мэр живет у них, да, я так понимаю. Hey, Бродяга. You need something to take the edge off? Fred Бать Albert, красотка, Hotel а. it must have been Redford. crazy He'll hook challenging you up. Hancock like that. Right in the street. Well, we're all paying for it now. Down Ах there. ты. Everyone's gonna have to step up next time we get attacked. Hey, I got your back. No Ну, worries. воровать мы не будем, конечно. Бродяга, работяга. Hancock greased old Finn. Finn I had it don't coming. have no handouts. Ничего интересного. You call that a gun? Well, well, Mr. Valentine, I thought you had forgotten about little old me. May have walked out of the den, Irma, but I'd never walk out on you. Amari's downstairs, you big flirt. Here for Amari, she's downstairs. Ну да, точно не ты. Ух ты. Какой-то чердачок. Короче, можно что-нибудь притырить, да, но у нас Престон будет против. Ну и вообще мы ж себя хорошо ведем. Поэтому пойдем. Так, чё, где, куда? Куда? Погоди. О, вот сюда. Пошли. Dr. Amari? Yes? Wait, I remember you. H222's contact. What's this all about? Чё ты, давай, рассказывай. This one's all yours, Nick. We need a memory dig, Amari, but it's not going to be easy. The perp, Kellogg, is already cold on the floor. Are you two mad? Putting aside the fact that you're asking me to defile a corpse, you don't realize that the memory simulators require intact, living brains to function. Please. Nick told me you're the only one who can make this work. This dead brain had inside knowledge of the Institute, Amari. The biggest scientific secret of the Commonwealth. You need this, and so do we. Fine. I'll take a look. But no guarantees. Do you have it with you?
Here's what I could find. What's this? This isn't a brain. This is... Wait, that's the hippocampus. And this thing attached to it? A neural interface? Those circuits look awfully familiar. I'm not surprised. From what I've seen, all Institute technology has a similar architecture. So the brain is still good, right? Possibly. There's no sign of decay, so the tech is probably preserving the tissue, injecting some kind of compound to keep it stable. But there's no way to access the memories inside without a compatible port. You're talking about me, right? I'm an old synth. If the Institute built me out of similar parts, we might have an in. There could be long-term side effects. I don't know where to even begin with listing the risks. Don't bother. I don't need to hear them. Plug me in, Doc. Эх, ну давай, я в теме. Thank me when we found your son. All right, let's do this. Whenever you're ready, Mr. Valentine, just sit down. If I start cackling like an old grizzled mercenary, pull me out, okay? Let's see here. I need you to keep talking to me, Mr. Valentine. Any slight change in your cognitive functions could be dire. Are you feeling any different? There's a lot of flashes. Static. I can't make sense of any of it, Doc. That's what I was afraid of. The mnemonic impressions are encoded. It appears the Institute has one last failsafe. There's a lock on the memories in the implant. И чё? Tell me you have a way past this, Doc. Let me think. The encryption is too strong for a single mind. But what if we use two? We load both you and Mr. Valentine into the memory loungers. Run your cognitive functions in parallel. He'll act as a host, while your consciousness drives through whatever memories we can find. Давай, погнали. All right, let's get started. Just sit down over there and keep your fingers crossed. See you on the other side. Очень легко подписываюсь на всякую херню непонятную. Что у нас, дополненная реальность? Или шлем виртуальной реальности это? Давай. Initiating brainwave migration between the transplant and the host. Запускай. Mnemonic activity coming from the transplant. It's degenerated, but it's there. We're going to load you into the strongest memories we can find. They might not be stable. Just hold on. Can you hear me? Ah, good. The simulation appears to be working, although the memories are quite fragmentary. I'll try to step you through the intact memories and hope we find one that gives us some clue to the Institute's location. Ну поехали уже, чё? There. This is the earliest intact memory I can find. Remember, you are experiencing these memories as Kellogg. This may prove disorienting at first. Квартирка, конечно, такая себе. Dad was either drunk or not around. I guess he must have run with one of the raider gangs, but I never really knew what he did. Don't know why Mom was with him. Maybe at some point in his life he wasn't a complete asshole. Mom knew how it was. She wasn't soft, but she loved me in her way. And she protected me from Dad. That cost her more than a few beatings. I never knew what happened to her after I left. I didn't want to know. Not then.
What's it mean, Mom? Nothing. I was such a dummy back then. What did I know about how the world worked? I think now she wanted me to kill him. I should have. Instead, I ended up running away. I told myself I wanted to find somewhere out from under the thumb of the NCR and all their rules. But really, I was running from the guilt of not protecting her from Dad. Yeah, it doesn't matter now, though. People like to talk and hope someone else is going to keep them safe. This doesn't seem to be what we're looking for. Ну да, это прям что-то совсем. Another intact memory close to you in temporal sequence. There. Try that one. It's gonna be fine. You'll see. But we don't know anybody here. And now, with the baby? Come on, Sarah, you've got to give it a chance. I finally got steady work with a good outfit. Nothing like that in the NCR these days. No, I'm not saying this was a mistake. I'm just... Are you sure these guys know what they're doing? They seem kind of green. I know, but that's where I come in. Just wait. In a few years, I'll be running my own crew. As soon as I make the connections I need. Then I can give you anything you want. And little Mary, too. I never worried about you before. Must be my mama instincts kicking in. Who knew I had those, huh? Come on, you're great with her. And you don't need to worry about me. Most of it's just running security for the she. A lot of standing around looking tough. Well, they sure picked the right person for that job. Listen, it's gonna be great here. See this? This is what's gonna keep you and Mary safe. I promise. I know, Connie. I'm sure we're gonna be really happy. Волын такой раз в штаны какие-то спрятал. You'll see. That's okay. I got it. Let's keep looking. I'll connect you to the next intact Если он охранником уши работал, это типа Сан-Франциско где-то. Далековато. Отсылка ко второму фаллауту, как я понимаю. How did you think this was gonna end, Kellogg? You thought you could just fuck with us, and we wouldn't fuck with you? Just so you know, they died like dogs. And you weren't there to help them. I found another memory to try. I'll connect you. Ну, тут надо понимать, что да, семью его убили. Ну, а что он хотел? Если в криминальных делах был замешан в каких-то. Рыба покрупнее бывает и позлее. Mind if we sit down? Suit yourself. So, I hear you'll take care of people's problems. Is that right? If you pay me. Oh, we'll pay you. And you'll do this all by yourself? That's right. We pay you when the job's done. Is that okay? That's the way you want to do it? So who do you want dead? Well, it's like this. There's his family. Lives down the creek a ways. Well, we seem to be getting closer. Try this next one. Ух ты, блядь. Ему семью заказали какую-то. Mr. Kellogg, I'm glad you decided to meet with me. So, you're with the Institute. I wanted to see for myself if you really existed. We do, as you can see.
What do you want? It's come to my attention that you've been rather disruptive of our operations lately. This must stop. I do what people pay me to do. If that's a problem for you, I could see only one way out. And what's that, Mr. Kellogg? If I'm working for you, there's no more problem. From what I hear, you can afford me. I don't think you fully understand the situation you're in. I think I do. Very well. B-748, initiate. Impressive. We may have something to talk about after all. Getting warmer. One of these has got to tell us something. We're running out of brain here. There's one that looks mostly intact. Connecting now. Так. Побежали, побежали. Manual override initiated. Cryogenic stasis suspended. Vault computers are still working. That's good. Checking through the logs. Hopefully it's all... Just find it. Pod C6. Down the hall near the end. Какой-то негритенок лежит. О, так они все проснулись, получается, да? This is the one. Here. Open it. Запасной подопытный. Is it over? Are we okay? Almost. Everything's going to be fine. Come here. Come here. Wait. No. I've got him. Let the boy go. I'm only going to tell you once. I'm not giving you Sean! God damn it. Get the kid out of here. Let's go. At least we still have the backup. Cryogenic sequence reinitialized. What's the holdup? I'm almost finished, Kellogg. I just need to confirm. Come on. All right, we're good. I'm sorry you had to go through that again. I found another intact memory. Whenever you're ready. Пошли, бля. О, я его завалил уже, козла этого. Is that your son? This appears to be a very recent memory. So, good news, I think. His whole setup in Diamond City was part of some elaborate plan of the old man's. Seems obvious now that we were bait for our friend from the vault. Timing couldn't have been an accident. It's not how the old man works. I wonder if he outsmarted me in the end. Another loose end tied up. Приманка для меня, да? Все непросто. Wasn't my idea to settle down with the kid in the middle of Diamond City. I thought it was a terrible idea, actually. But it was one of the old man's pet projects, so here we were. Me and the kid. Like a happy little family. I ended up kind of liking it. A reminder of what my life might have been if things had turned out differently. But there's no going back. I knew it was just temporary. It'd be back to normal business before too long. Kellogg. Oh, it's okay. One of these days you're gonna get your head blown off just barging in here like that. Minimizing my exposure to civilians is a priority. Forget I said anything.
So what's the big crisis this time? New orders for you. One of our scientists has left the Institute. Left? As in? He's gone rogue. Name's Dr. Brian Virgil. We know he's hiding somewhere in the glowing sea. Here's his file. Wow. Some heads are gonna roll for this. Capture and return, or just elimination? Elimination. He was working on a highly classified program. No kidding. One of the top bioscience boys? Damn. So, I guess you're taking the kid back with you. Affirmative. Your only mission is to locate and eliminate Virgil. You're taking me home to my father? Yes. Stand next to me and hold still. Okay. X688. Ready to relay with Sean. Bye, Mr. Kellogg. I hope I see you again soon. Bye. Teleportation. Now it all makes sense. Nobody's found the entrance to the Institute because there is no entrance. Let me pull you out of there as soon as you're ready. Slow movements, okay? I don't know what kind of side effects the procedure might have had. No one's ever done this before. How do you feel? I have this burning feeling inside my skull. It's like it's on fire. That's not surprising. All the synapses in your brain have just been pulled apart, connected to someone else, and then pulled back together. I injected you with a large stim pack while I was pulling you out. That should ease things. Are you ready to talk about what happened in there? There's more than one person who knows about the Institute. Virgil, that scientist who escaped. I didn't know Institute scientists could defect. This changes everything. He could answer all sorts of questions. Where did the memory say he was? The glowing sea? That can't be right. No one would risk going there, not even to hide. That's why he's there. To make the Institute think twice about following him. That must be it. He's using the radiation in the glowing sea like a shield, or a cloak, a way to throw them off and be at an advantage. If Virgil found a way to survive there, you'll have to do the same. If you're going to follow him. How do I fight that much radiation, Doctor? There are chemical compounds. Rad-X, Radaway. You'd need as much as you could carry. Maybe more. A sealed environment suit would be great, if you could find one. Or maybe one of those suits of power armor? That would be perfect. Oh no, I'm not going there. That's crazy. And plunging into a dead man's memory wasn't crazy? You've already done the impossible. Who's to say God won't let you do it again? Look, think it over if you have to, but it's the only path I can offer. Through the glowing sea to Virgil. By the way, I unplugged Mr. Valentine first. Removed the implant while you were waking up. He's waiting for you upstairs. Да уж. В общем, вариантов-то немного. В Светящееся море идти. Там очень опасно. Так, а у тетки что тут есть, интересно? Пупсика тут нет случайно? О, Yes. игра Грогнак Варвар. Прикольно.
Ну извини, мне нужнее, елки-палки, ты ж понимаешь. Это не могу убрать, да. The doctor said I could say goodbye. I've decided to have the operation. I know I'll lose all my memories. I don't want you to be sad. I have nightmares. And this world, the SRB, being hunted, I just can't handle it. Everyone says I'll be safer if I start a new life. I know I'll be happier. My only regret is I'll forget. Old Man Stockton, High Rise, and you. Looking back, there's only fear, worse than fear. But I will miss my new friends. It's time, H2. Thanks. В общем, это письмо того синта, которого мы проводили. Так, ну да, барахло здесь взять нельзя никакое. Nick. Hope you got what you were looking for inside my head. I was right. I should have killed you when you were on ice. Короче, когда я первый раз вот это услышал, чуть не обосрался от страха. Думал, что придется мне с ним меситься. Nick, are you still in there? What? What are you talking about? Он меня троллит, похоже. You sounded like Kellogg just then. Did I? Huh. Mari said there might be some mnemonic impressions left over. Anyway, I feel fine, so let's get going. Or I could head back to Diamond City, since you've got company already. Тащить с собой Ника, ну не знаю даже. Давай не менять напарника пока что. Good luck out there. You know where to find me. Sounds like Ellie needs to talk to us. We should head back to the office next chance we get. Да я знаю, что она хочет меня в Фар-Харбор отправить уже. Конечно, заманчиво в Фар-Харбор ломануться. Preston Garvey, right? You guys are the best. Keep fighting the good fight, okay? Hey, I appreciate it. You're one of the good guys. Don't forget it. Here, I want you to have this. It's nothing much, but I hope it'll help the cause. Every little bit helps. We'll be sure to put this to good use. Но мы сходим в Светящееся море для начала. You step through the gate, you got balls. Да ладно, отвали. Так. Светящееся море. Ну что, попрем? Сейчас только возьмем мы с собой, наверное... Так, мне нужно, короче, перевооружиться чуть-чуть. Барахло скинуть. И с оружием разобраться, что взять с собой. Взрывной взять с собой. Пистолет Лоренцо смысла нет, я думаю.
Так, это тоже. Плазменный карабин у меня есть. Ну а тут такое все, херня полная. В общем, что я возьму? Я возьму взрывной вместо гладкоствола вот этого. Думаю, мне пригодится больше. Этот-то хороший так против людей. Дробаш против мутантов. Тоже надо выкинуть его нафиг. Так, давай дробаш выкинем. Потому что он так себе. Повышенный урон по мутантам он дает, больше ничего. Вот это интересная хрень. Его взять. У меня, в принципе, ППшка взрывная. Так, давай смотреть. Не-не-не-не-не. Вот так. А вот это на место. Итак. Взрывной. Плазменный. Жми и молись бы пригодился, конечно, в большей степени. Ну да ладно. Поехали. Сейчас не знаю, дойдем, не дойдем, посмотрим. А, кстати. Давай, наверное, возьмем с собой. Так, что тут есть? Так, крышка мина 41, да? Ну, на всякий случай. Гранат. Не знаю, хватит мне, не хватит. Давай тоже запасемся еще гранатами. Мины тоже не знаю. Пригодятся ли мне? Так, ну и здесь антирадин. RDX есть? Нету, да? Я их продавал, видать. Отбивные с гончей мутанта. Забираем. Видите, основательно готовлюсь. Собачатину выкидываем. Сейчас все. Вот так. Ну-ка, давай схаваем. Оп. Все, и радиацию убрали сразу. Так, хлама у меня типа нет.
Шашлык. Ладно, пусть будет. Не мешает он мне. Не люблю в силовой броне ходить. Но придется. О! Какой у меня шлем крутой. Все цели подсвечиваются красным. Сразу всех видно. О, Пайпер, привет. Так, что там у меня? 501 могу таскать с собой. Пойдет. В общем, идти мне надо вот сюдашечки. Самое ближнее место у меня разведанное. Станция Маспайк, да? Либо пирс береговой охраны. Короче, чесать далековато. По-хорошему. Пойдем потихоньку. Корова. Ну, вертушка наша вроде. Ой, я лоханулся, я взял, бля, он у меня не... Он у меня не автоматический, ничего себе. Так дело не пойдет. Так дело не пойдет, ребят. Это что там происходит, я не понял.
Ну, ребята вообще тут раздают просто. Все, вроде, да? Ну, собирать ничего мы не будем с них, мы здесь не за этим. А, нельзя, да? Надо выйти сначала. Забываю все время. Так, давай, хлам нафиг. Мне нужно вот это вот. Я его, видать, не сильно качал. Эй! Вот так. Так. Ну все. Теперь вроде все. Теперь я готов отправиться. Так, Престон, все, погнали. Нет времени прохлаждаться. Бля. Ух ты, бля. Вот так. Ну ты поглянь, какие они, а. Негодяи. Там легендарный был. Защитная кожаная. Так. Тут разобрались. Так, вон корова ходит. Ну такой этот нейроинтерфейс, конечно. Прикольный, что он подсвечивает всех врагов. Какой-то лагерь был тут, да? Ну, по крайней мере, кто-то пытался здесь заночевать, наверное. Сюда мы не пойдем, пока не интересно. Вон там тараканы какие-то сидят.
Так, а это что у нас? Король болотников. Ничего себе. Прикольно, я не ожидал, что короля болотников можно так спалить. Ну, это типа кладбище, да? Памятник был какой-то. Костюм грузчика. Грибы. Я не помню, что из них делать, короче, надо. Но что-то из них можно делать. Какие-то препараты. Не, ну короля болотников спалили, конечно, так. Кто-то тут жил, вот даже картина висит. Ну, стоит. Что за стрёмное местечко? Зайдем, посмотрим, а? Престон, как думаешь? Я-то не знаю, я не помню это место. Клуб любителей электроники. Интересно. Да ладно тебе, ну чё ты бухтишь как дед? Ух ты! Вообще мины как бы по мне не срабатывают. У меня этот стоит. Перк такой. Чё, чуть-чуть радиация щелкает. Химическая лаборатория. Мины. Ловушки на меня не срабатывают. Замочек открыли сразу, что характерно. Ёпа, штурматрон. Просто с ним возиться как бы не хотелось мне совсем. Если бы он вдруг ломанулся на меня. Штурматрон это ребята серьезные.
Всякая херня лежит. Турелька. Какой-то типок тут жил, я так понимаю. Фонарь, всякая херня. Часы. Очки. Давай, кстати, посмотрим, что тут. Ну-ка. А, ну это управление. Мне интересно. Я все тут уже сделал. Coral, it's me. I know you're in there, so just open up. The boys saw you up here yesterday. Look, they ain't gonna wait, and I ain't gonna wait. We leave in the morning, so just finish playing hermit and have your ass at camp by sunup. Будь в лагере к восходу солнца. Так. Давай от 28 марта. What in the hell's wrong with you? You don't get to vanish like this. I don't care how many booby traps you hide behind, Coral. We're still here. He's your kid, not mine. So you better get your shit together and come find us when you're done with this idiocy. Приходи к нам. Бля, Престон уже что-то строит там. Maybe you figured out something a long time ago and I'm just learning it now. Just wasn't fair, Coral. If not for this kid. Yeah. Sure thing, kiddo. I'm hungry too. And there's nothing for us here. Let's go. Ничего не понятно. Малыш какой-то. Голодный. Какой-то тип тут жил, что-то мастерил какие-то ловушки. Ох, нихера себе тут что лежит, висит, вернее. Пошли. Gizmo of yours is buzzing for a reason. Radiation. Так, Престон, ну чё мы тут? Пошарахались чуть-чуть. Нам-то дальше идти надо. Поганки какие-то растут, всякая хрень. Вон, видишь, там тоже цель какая-то. Издалека подсвечивается. О, да не одна. Never know. Might be something useful in here. Nothing useful in here. Не понять только кто это, гули? Да, гули.
Вороны валяются. Ой, валяются. Не валяются, конечно. Там наши хлопчики летают. Ой, небо какое красивое. Там робот, что ли? Подмигивает, стоит. Ну да, там роботы. Какой-то вот парк с памятником, непонятная история, да? Ух ты, бля. Престон, блядь. Светящийся коготь смерти. Не слабо. Тухлятину соберем. Ну, прям красивый такой, да? Ребятки наши кого-то морщат там. Вот в ближнем бою вот эта вот, ну, история не очень хорошая. Потому что взрывами себя дамажишь. Издалека нормально их простреливать. Я так понимаю, что это тут мутанты могут сидеть спокойно. О, вертушка села, кстати. Интересно. Он не бежит, я надеюсь. Откинулся. С кем-то воюют. Ха, леденящий дрын.
Попадают по мне, да? Так, где у меня? Блин. Че, вроде как нормально, да, тут? Разобрались. Could be anything hidden in all this. Это точно. Прятаться может здесь кто угодно. Ох ты, ёлы-палы. Какой, а? Калашмат интересный. Такой еще мне не попадался. Не, взять-то возьмем, конечно, но толку. Толку от него нет, потому что патроны в ядермире, я так понимаю, на это оружие можно найти. Пойдем наверх. Лохмотья супермутанта. Вряд ли что-то ценное будет. Самое ценное мы собрали уже, да, с легендарных противников. Вот такая вот локация. Патронов немножко. Да. Так, ну смотрю, чтобы с братства стали, да, все как бы это выжили. То есть погибших не вижу, не валяются. Хотя вон кто-то вон там лежит. Кого-то вот здесь завалили все-таки. За забором. Так. Да, рыцаря завалили здесь. Все-таки был погибший. Братишку хлопнули. Ну вот такая, ребят, локация. В общем, мы уже близко, да, где-то. Где-то мы близко. Вот у нас светящееся море.
Серию на этом закончим, и в следующей серии пойдем дальше. Тут нам уже напрямки, в общем-то, осталась ерунда.